Hey everyone, this is Ravneet from Serve Edacity. Today we are going to discuss the writing task 2 of IELTS. This is actually one of the category, and this is regarding discussing both views and giving our own opinion in the last. So in this video I will particularly focusing on introduction and the conclusion. So there are numerous, actually, I can say there is no limit to the number of ways that can be used to write introduction and conclusion, but I will be discussing a few of them, something away from the conventional ideas, conventional ways the IELTS is taught. So ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ to make our writing more impressive, obviously to score good band score. So what is the structure of introduction? First of all, we have to paraphrase the question. Then we have to state both point of views. And at last, we have to make a thesis statement and outline our own sentence. Meaning, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ question ਨੂੰ paraphrase ਕਰਨਾ. What is paraphrase now? Paraphrasing means that we have to use our own language, but the meaning would be the same. ਜੋ question ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਡਸ. ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਜ ਭਰ ਜਾਵੇ. ਨੋ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ. ਸੋ ਐਟ ਲਾਸਟ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨੂੰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਬੋਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗਾ, ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ ਇਟ ਵਿਲ be followed by my own opinion. So the topic which we are going to cover today is, some people think that a sense of competition in children should be encouraged. Others believe that children who are taught to cooperate rather than compete become more useful adults. So what does this question means? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ rather than being competitive, we have to teach them being cooperative, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਅਡਲਟਸ ਬਣ ਸਕਣ. So let's see how I am going to introduce the topic. So as ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਟਸ ਨੇ contradictory. ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ sense of competition is more important. On the other hand, there are a group of people who think that cooperate karna is more important. So this is a debatable issue, right? So I have used the word debated. It is often debated that whether the juveniles, see, ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ synonyms use ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. What synonym means? It means that we are not going to repeat the word over and over. Instead of using same word, instead of repeating the same word multiple times, we will use the synonyms. Means ke onna words same honge but meaning same ਹੋਊਗਾ but word different ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ. For example, children ਨੂੰ ਆਪਾਂ kids ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ students ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ. ਇਸ particular student ਵੈਸੇ children ਦਾ synonym ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, juveniles ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, right? ਮੈਂ children ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ juvenile ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ word ਹੈਗਾ, because ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ writing task 2 ਆਉਂਦੇ ਨੇ children
ਚਾਈਲਡ ਇਵਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫਨ ਡਿਬੇਟਡ that whether the juveniles should be taught to be competitive or cooperative ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗਿਊ ਡਿਬੇਟਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗਿਊਡ ਇਟਸ ਆਫਨ ਆਰਗਿਊਡ that ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋ फिर हुण मैं की करना है बिकॉज दो डिफरेंट आइडियाज ने दो डिफरेंट थॉट्स ने मैं कंट्रास्ट मेकर्स यूज करूंगी कंट्रास्ट मेकर्स मतलब एक लाइन ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਓਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ ਬਟ he is not intelligent ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇੱਕ ਹੀ ਬਟ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟਰਾਸਟ ਮੇਕਰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿ a group of folks people ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ synonym ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ folks ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ because very common word which is going to be used in IELTS writing tasks so whereas a group of folks argues ਓਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਹਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਕਿ ਆਰਗਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਰਗਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੋਕਸ ਲੱਗਿਆ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਓਕੇ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨਦੇ ਆ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਵੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਆਰਗਿਊਜ਼ ਨਾਟ ਆਰਗਿਊ whereas a group of folks argues that competition is the key to success ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ competition success ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ others ਆ ਹੋ ਗਿਆ contrast makers on the other hand contrast maker use ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ on the other hand others hold a viewpoint ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ that a team work so see instead of using the word cooperation cooperative I have introduced a new word which is teamwork is same as cooperation so on the other hand people hold a viewpoint that teamwork makes them better citizens question ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਡਲਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਦ ਵਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ in the later life they are going to become better citizens so summarize ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ introduction this essay will discuss both views followed by my opinion so this is one of the method usually what happens in the IELTS institutions also introduction start karwai jandi hai okay ji the words students use most often these are in the present era in the modern world nowadays these days no stop using these boring words okay see I have not started anything my introduction with any of these starters it's quite impressive you can see my introduction it's quite impressive without those words they are totally boring now outdated so stop using those words so second introduction only but another way of writing it some individuals so instead of using the words people I have used the synonym again individuals so ek aur synonym mil gaya ਤੁਹਾਨੂੰ individuals some individuals believe that it is necessarily sorry I forgot to put a space in it is necessarily मतलब जरूरी है ये बहुत जरूरी obviously necessarily obviously important to motivate children to become competitive to perform better ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਬਣਨ ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਇਹ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਮੇਕਰ ਹੈਗਾ yet ਜਦ ਕਿ it seems to others ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਆ that children who are exposed by the spirit of group working so again one more synonym instead of using word cooperation teamwork cooperative I have used another word which is group working so yet it seems to others that children comma who are exposed this point you have to write it down note it down that before using the word who okay in any of the sentence if you are so we have to take a pause so if for pause I have put a comma
ਇਟ ਸੀਮਸ ਯੈਟ ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ exposed by a spirit of group working will be able to be more useful people in their life later ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਪੀਪਲ ਬਣਨਗੇ This essay will discuss both of these opinions through the following paragraphs. So, एक ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ introduction ਦਾ. And the third way I have used to write down to make the introduction is many people think it is essential for kids to develop a feeling of competition to become successful in later life. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਡਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਈਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰਾਸਟ ਮੇਕਰ while others think while ਤੋਂ ਬਾਅਦ comma ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਪਾ ਲਿਓ ਜੀ while others think it is more important to focus on teaching kids how to work together ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ how to work together team work group work together cooperation cooperative ਪੰਜ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ cooperative word ਨੂੰ repeat ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ So, in order to become better citizens, this essay will examine both arguments. I have used the word arguments instead of opinions. We can also use viewpoints, okay, point of views before reaching a conclusion. कि मैं conclusion तो पहुंचने तो पहला दोनों points नु की करूंगी examine. So, as I told you at the very beginning, when I started my video only, I told you that in this particular video, I will be focusing more on the introduction and the conclusion. So body paragraph, I have listed in the bulleted points. So if you will like the video, do suggest me to make more videos on writing body paragraphs in detail. I will definitely do that. So for the competition point, I have the certain points listed here. Competition builds confidence to excel by performing better than others. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ confidence ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ competition ਜਿਹੜਾ ਆ confidence build ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ excel ਕਰੀਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰੇ more focused and result driven ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਰਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ obviously we have to perform better we have to get good results so that we can achieve our goal right so definitely these people are more focused and result driven third higher level of motivation competition ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ infuse ਕਰਦਾ ਆ induce ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ competition is that only that we have to perform better than others this is the competition so it helps in achieving goals so एक चीज इतने मैं दसना चाहांगी कि body paragraph 1 and 2 you don't need to write too many points this will cause lack of coherence and cohesion coherence and cohesion is one of the most important aspect is one of the most important parameter on which your writing task is judged actually there are 4 which will if you want me to discuss those 4 let me know I will make a different video so cohesion and coherence means it's ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਤ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਹ ਇੱਧਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੇ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਲੌਂਗ if you can write down a video example that will be the best so 2 or 3 points one in example because obviously there is a word limit we do not have to exceed it ਇਹਦੇ ਚ example ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ as an illustration example ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ we can use the word to exemplify for example right so I have used the word as an illustration many children work hard ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ hard work ਕਰਦੇ ਆ because they compete with other classmates to receive high marks obviously we used to do that too right what we used to do like
ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਡਸ ਲਵਾਂਗੇ obviously that is gonna help us in the later life, which will give us a great career actually, I can say. On the other hand, if I talk about cooperation, obviously cooperation foster is induce means ke pauna, ek habit of learning from each other. Cooperation means what, the cooperation means ek duje to sikhna. Second, cooperation sanu ki teach karda hai, ਆਪਾਂ ਨੂੰ skills ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਨਲੀ ਨਾ, ਟੀਮ ਵਰਕ, ਗਰੁੱਪ ਵਰਕ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਾਂਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਐਨਕਰੇਜ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵਿਚ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਡਿਸਪੈਂਸਿਬਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾ, ਵਿਚ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਨਿਗਲੈਕਟਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ crucial, ਓਕੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। Next is conclusion. I have concluded my task, and I will let you. Okay, so the first way I have used is, okay, how do we generally start our conclusion? It is with the, to summarize, summing up, it can be said that in conclusion, all in all. So ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕੰਕਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50-50 ਦੋਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਕੰਕਲੂਸ਼ਨ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਮੈਰਿਟਸ, ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ਮੀਨਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਊਐਵਰ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਇਦੇ, ਹਾਊਐਵਰ ਪਰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਮੇਕਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ, ਹਾਊਐਵਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸਣਾ, ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਟੀਚਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਹੋਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ preparing a mature and useful individual, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚਿਓਰ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਣਦਾ ਆ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 50-50 ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਮੇਰਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਲ ਇਨ ਆਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ I'm in the favor of writing conclusion in the first way. So I have written all in all, being competitive is considerably important to enhance knowledge. ठीक है, competition कादे लिए जरूरी है? Enhance knowledge. Yet the communal life means social life, society needs more cooperative people as well. ये ठीक है, competition होना जरूरी है, सिखाना चाहिए है ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ therefore thus individuals are cordially suggested to balance both competitiveness and cooperativeness, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ this was my writing task 2. Hope you liked it, and do suggest me how I did. Do tell me how I did, and if you would like me to make some more videos, kindly do suggest me the topics.
I will definitely discuss in the upcoming videos. Thank you so much. Have a wonderful day.